Ух ти, який камузончик трошки. Вау. Вау. Сонце, типу, ну таке зоря. Це голограма чи реально? Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Не глупі. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Watch the arm. Давай, давай, Джокер. Давай, капсулу. Сеть з ривом, як влетів. Це не обідався костюм побідив. Подивіться, просто тупо розорвало. Задихається. І щас, а ще й впаде на планету, щас згорить просто тупо в атмосфері. Але як зроблено класно. Постанова ця. От відчувається, я чесно трошки переживаю за персонажа, і так якось що стається з ними. Ну, класно. Чесно, не передати словами, класно. І на цьому я і загинув, виходить, да? Ну, мається в увазі Шепард. Да. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Вау. Це восстанавлюють повністю. Комп'ютерами. Я згоден, що це ефективніше. Я дивлюсь на себе в зеркальце. І що мені робить? Не знаю. Як повернути свою форму? Ай, ладно, пішли. Добрий денька. Добрий денька. Кого не бачу. Так, що тут у нас? На чому ми зупинилися? Зупинилися. А, на тому, що... Щас згадаю. Якщо не помиляюся, ми когось освободили. А, цього, знайшли охотника цього, да.
Для мене нема сообщень, дуже класно. Ну да, ну нічого страшного, зараз попрацюємо. Дивіться, у мене щось не вистачає сотрудників. Так. So, Hadley, how you gonna spend your next furlough? You really think we'll have another shore leave? Of course, Shepard's forming the best team this galaxy has ever seen. We're gonna kick some ass. Sure you're right, Matthews. Ха-ха. Добре, що ви вірюєте. Так. Давай. Так, ну що, вертаємося, наверное, більш за все назад. Ой, варіантів і нема. Зараз треба мені вернутися назад. Давайте глянемо. Зараз подивимося, що там треба зробити. Ох ти ж капець, як скільки багато. Капець, скільки місій, аж офігеєш. Так, оце, отдать дані. Найдіть на ілюмі Саріанса, розшукуючи дані сім'ї Кірос. Це те, що я знайшов недавно. Так, добратися до Арота. Патаріанську заставу. Ого. Продукти питання, це пам'ятаю. Повелитель планети. Подожди, що це? О, транспортне средство молот. Ну це було б непогано знайти доктора цього. Місто крушення. Я, бляха-муха, не знайшов одну штучку. Одну тільки штучку якусь не знайшов. І воно мені не зарахувало це. Я б хотів би... Ну, бляха-муха, вертатися. Аж так прям хочеться. Так, удалось выяснить, что на... Так, це понятно. Давайте все-таки подивимося. Собрать команду. Продолжайте собирать отряд, используя новые досье, полученные досье на все. Так, Заїд. Це на місці. Це вже його місія основна. Джейкоб мені теж якусь дав. Отправляйтеся на EU в систему Альфа Дракона. Находится в туманности розетки. Назва прикольна. Так, зараз продовжимо проходити. Так, дивимося, що там є. О, отправляйтесь оце мені треба в систему Тазале, расположенную в туманности полумесяца, и поговорите с ее связной лантеей в секторе отдыха вечности. Оце ж мені треба подивитися, що місію виконати цю. Логово сірого посередника. Ще ось у нас Іліум. Так, поговоріть на Іліумі з Ліарою Осером посередники. Я вже начебто спілкувався з нею. Правильно же ж? Чи ні? А, ще раз поговорити? А, провірить почту Нормандії і поговорить. Так наче я говорив з нею. Так, а тут що так? Поговоріть з оператором супроводження Дарої в транспортному відділі. А, в транспортному відділі? В транспортному відділі, а де це мені знайти? Далі мені треба... Так, це понятно. Мені далі не помішало. І ось, ще взламати термінали. Найдите охранные терминалы, взломайте их, затем найдите необходимые данные и передайте Ліарі. Ну це можна виконати ще. Так, подождіть. Хто? Я хотів то подивитися. Оце, наверное, да. З Дарою. В транспортному відділі. А де саме? В транспортному відділі, можна сказати? А, то можливо там воно і знаходиться. Я поняв. Все-таки в Ілюм треба вертатися. Так, ладно, тоді погнали зараз швиденько чик-чик-чик. Ні! Знову вертаємося і непривично, от не подобається. Та якщо я вже пристакувався, навіщо заново пристаковуватись? Ну от навіщо, скажіть. Да, трошки мене це кумарить. Що знову щас, да? Дивіться, мене зразу переміщає аж сюди. Ну чого? Ну да, це мінус, звісно.
Дивіться, там аж скільки місій. І тепер знову приземлятися потрібно. Ого! Так, а давайте візьмемо все-таки Тейна. Дуже інтересно просто. І ще когось. Когось. Подожди, а інформація яка? Що там про нього? Обичний бросок, деформація, розривні патрони, пістолет-пулемет, снайперські винтовки в нього. О, тут можна внешній вид поміняти. А, дивіться, який інтересний костюмчик. Так, кого взять? Можна взяти цього. Воспомнення, заморозки, після крупнокалібної. Взяти доктора може з собою. Гарус. Перегрузка. Короче. Хай буде. Так, що там у нас 3 очка? Я б хотів уже прокачати би цю штуку, бо тому що помогать буде. Дополнительно снижать время восстановления всех умений. Время восстановления всех умений, а также увеличивает урон, наносимый вашими умениями. О. Деформация классная штука. Интересно. І броня би теж непогана. Звісно, буде покруче. Але мені не хочеться тратити очки поки що. О, Тейн. Який в окулярах. Ой, ржака. Ладно, хай буде. Так, Дейл убійця. Так, урони і здоров'я. Ну, звісно, давайте прокачаємо. Деформацію прокачаю. Так, що ще? Ну, поки так. Що там Гарус? Гарус, ти гуляєш? Моя рожа дуже стрьомна, ну нічого страшного. Так, Тейн гадюка. А Гарус буде з мотигою і цією штукою, да. 2 снайпера, інтересно, як вони будуть один з одним вживатися, аж інтересно. А ну, костюмчик який. Оу, я кайфую. Ну, чесно, похоже на суддя Дред, от, ну реально, ну. Тільки шльом трошки по-іншому, звісно, ну похоже. Але подобається дуже. Commander, a pleasure to see you again. Can I help you with something? Yeah. Thank you. Have a pleasant visit to Nos Astra, Commander. Ну, оцей костюмчик, ну шлем я точно не зніму, дуже класний шлем, я не знаю. Кайфую від нього. Може пізніше подивлюся штанішки, може чуть поміняю. Я хоча б боксер тепер. Так, погнали. Зараз ще подивимося, може щось і нариємо. Обідно одне, що ось тут я міг би собі знижку вибити. А так остався бабла. Скільки там. Знижка непогана була, до речі. Так, подождіть, мені куди треба? Сюди чи туди? Давайте сюди зб'ємо. Я тут був уже начебто. Ну, костюм став ще красивіше, я не знаю, цей лічний. А, це він базяка. Мені би ще магазинчик би знайти, де зброю можна взяти, ну було б непогано. Я б хотів трошки вже... Так, Тана. А, до речі, давай поговоримо з Таною. Може вже щось, чи все нормально з нею.
Excuse me, you know where I can find Serena? She's not here anymore. Oh, you're the one she was helping out. She took a job off-world. Didn't say where. She gave me something for you. Looks like a message. I'll listen to it later. Oh, sure. See ya. А. Hey, Shepard. I was on my way to a new life when the new burst arrived. The bitch is dead. I assume that means your friend is alive and he finished his job. Tell him if I ever see him, I'll buy him a drink. Випивку. Я поняв. Костюмчик, я не знаю. Напишіть в коментарях, як вам подобається. Ну мені я кайфую від такого костюму. От просто кайфую. От це єдине. Да, оце виглядає більшість пояс, наче з патронами. Хоча воно там і дає якісь для тяжелого оружия, щось патрони. Так. А, тут і все, да? Значить, давайте знайдемо, все-таки треба магазин знайти. Так чи інакше, треба знайти якийсь ще магазин. Чи тільки один тут він. Це буде не дуже добре. Неприємно буде. Так, зараз треба мені якось... А ну, до речі, карта. Офіс Ліари, а це, Сарайс Технолоджі. Зараз сектори, бар Вічність бачу, торговий зал. О, торговий зал десь тут. В смислі, як? Як? Оце торговий зал. Тут одне тільки... Та що так мало? А, ні, воно Барія Фронтіс є. І сувеніри, і люма є ще. Інтересненько. Нормандія там. Мені би хотілося подивитися, не тільки не в барі потиняться. Хоча давайте спочатку в бар заліземо, що там таке. Воно ближче. Чи це я не до бару йду? Інтересно, як вони вживуться двоє? Два снайпера, буде інтересно. Ооо. Мальчишник. I still don't see why we're here. Solarians do not get married. My family simply negotiated a reproduction contract. Whatever. It's the closest you guys get to a wedding. And that means you get a bachelor party. End of story. I don't understand. Humans celebrate wedding contracts by accepting infidelity? That makes no sense. Calm down, man. Don't embarrass me in front of the stripper. What do Turians do? Do Turians do this too? I'm just here for the drinks. Я просто тут випиваю. You said that bachelor parties are for very close friends. We're just co-workers. We've been co-workers for 5 years, though. Aren't Solarian years like dog years? Okay, now that's offensive. I appreciate the gesture, but my people don't even have sex drives the way humans do. Uh-huh. Take a look at that, man. Everybody likes the Asari. Everybody. But we actually reproduce by... My word. She is very... Така гібка. Не можу. Та ладно, хлопці, я вас не чіпати вже не буду. We'll figure something out. Stop worrying. Stop worrying. This is my life you're talking about. You signed the indentured service contract. You gave over your responsibility to me. So, don't worry. It's okay. I'll think of something. You said Synthetic Insights would buy me. You said it was an easy sale. I assumed they would want an AI tech. Hello. Can I help you with something? Have you made this quarry in your slave? We prefer the term indentured servants. Before you do anything hasty, know that this Quarian signed the agreement voluntarily, and her servitude contract is completely legal on Ilium. If you actually want to help the Quarian, convince the Synthetic Insights representative to purchase her contract. Why did this Quarian sign herself into slavery? I tried to play the stock market. I'm good with numbers, and I thought I had a way to make unlimited money. I lost everything. Then I got a credit line and lost that. Then I took out an illegal loan. You get the picture. As part of our agreement, I paid off her debts. 5 years from now, she'll have a fresh start and excellent work references. If slavery is legal, then why are you trying to sell the Quarian?
I don't keep service contracts myself. I'm a contract broker. I assumed Synthetic Insights would jump at the chance for a skilled AI tech, but they won't even make me an offer. So slavery is legal on Ilium? Indentured servitude lasts a set amount of time or until agreed upon conditions are met. Ilium must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options I can use and what tasks I can legally assign her. I'm also legally responsible for her behavior and health. Abuse is absolutely forbidden. What if I bought her myself? I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with 3 problems. First, her technical skill merits a contract of several 100,000 credits. There's also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she remain on Ilium. I don't want them to take me off to a mine somewhere. Ладно. I'll talk to the Synthetic Insights rep and see what I can do. Really? Thank you. I'd appreciate that. Попробуємо. Ну, чесно, треба допомогти. Але сама собі туди і накрутила. Так, щоб я сам собі не накартував, спочатку треба поговорити, а потім брати, як кажуть, товар. Бо зараз я начну. Oh, it's okay. Our amino acids are all different, so it's not like you can get diseases or anything if we go natural. I'm telling you, this is why you shouldn't date humans. So then I had to explain about cross-species fluid contact. Completely killed the mood. Not to mention that you're Aquarian. How could he be so insensitive? Так і хочеться сказати, ви всі на одне лице. Ось що? Can I help you with something? How would you like to get your hands on an expert Quarian AI program? If you'd like to submit a resume, Wait. Is this that slave? Synthetic Insights has no interest in purchasing slave labor. We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices the Council disapproves of. To be frank, we're hardly hiring anyone. The Geth attack on the Citadel didn't engender much love for artificial intelligence. It sounds like Synthetic Insights is worried about its reputation. Hiring this Quarian would help. Buying a slave helps our reputation. How exactly do you figure? Purchase the contract, minus the fee for early emancipation, then free the Quarian and garnish wages for reimbursement. Interesting. We look good for hiring a Quarian, and we can say that we freed slaves out of the goodness of our hearts. All right, I'll run up a contract. The board might wet its pants, but we could use the good publicity. This Quarian had better be good, though. Не знаю. Хоть кого-то. Synthetic Insights just sent over the contract. I cannot thank you enough. I'm happy to help. Here, for your trouble. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. Я не можу, кайфую від цього шльома, не знаю. Чувствую себе реально якийсь такий супергероєм, не знаю. Реально. Це типу Бетмена і ще когось. Somebody who's going to treat you right. Це жесткач. Так, давай. Welcome to Eternity. I am Athena, sorry matriarch and bartender. What can I get you? You're an Asari matriarch? I thought matriarchs served as honored advisors. Right. Which I do here at this bar. I know. Not what you'd expect. But nobody on Thessia wanted to listen to my wise counsel, so here I am. Dad was a Krogan who fought in the Rachni Wars. My mother fought in the Krogan rebellions. I've pretty much seen it all. В сенсі, її батько, отець був Кроганом проти Рахни, да? Мать же воювала во время восстання Кроганов. Тобто це по її лінії. Мені много прийшлось повідати. Чого? Тобто вони Крогани і аріанці, що так чик-чик, що... Ого. А реально интересно. You said your father fought in the Rachni Wars. Yeah, when he was young. Loved showing off his war scars. Krogan think they're sexy. Me, I go for asses. When I was a girl, he'd tell me about landing on this poison-filled world and stomping a Rachni queen at a muck.
Scientists say all that stuff about us getting genetic material from the father is crap. Seems like I got a bit of his mouth, though. Your mother fought in the Krogan rebellions? I don't know whether she fought. She scouted, sniped a few people, and blew up a couple of space stations. You know, commando stuff. She'd put the old commando leathers on for special nights with Dad. Goddess, that was embarrassing. Да, жорсткий голос у неї. If your mother fought in the rebellions and your father was a Krogan, didn't that cause tension? They didn't meet until a few hundred years after the Turians put the boot in with the damn genophage. As far as either one knew, they were both just warriors. Dad boasted. Mom stayed quiet. Mom was a matriarch herself. Dad was near on 1,000 when the truth came out. А потом? What happened when he found out? I was about 100, shaking my ass in some sleazy bar. They got me on the link. Told me that they were gonna have it out. And made me promise to love whichever one survived. Turned out to be damn easy, since neither one did. Family, huh? What a kick in the quad. Господи, цей охотник так стоїть, прикольно, в очках такі. Why is a matriarch in a bar serving drinks? It's better than what most other matriarchs are doing. Look at that screw-up with Saren and his Geth a few years back. All that Asari wisdom got the Destiny Ascension blown to hell, and now you humans are in charge. And I warned him, told people on Thessia what was coming, and they didn't want to hear it. А що їх дало? What didn't they want to hear? That art and philosophy and political prowess wasn't gonna cut it. We can't go a single Asari lifetime without some big war breaking out. We need to get our daughters working earlier, not spending their wild maiden years stripping or in merc bands. When I started talking about making new mass relays ourselves, they laughed and blew up my ass. So now, I serve drinks. What's it like, living for nearly 1,000 years? Violent. Wars break out. Colonies get destroyed. Mindwar, Eden Prime, Pharaohs. It's been like that forever. You find peace in whatever arms will hold you. Turian, Elcor, Hanar. Even had a pureblood daughter. I was the father. Didn't work out. And one day you wake up, your figure's gotten matriarchal, and everyone else is too young to remember how the Quarians looked inside those suits. Вона була отцом? Господи, це мене вже трошки в голові тут перекликує вже, чесно кажучи. Тобто це безполий, типу, варіант, чи що? Thanks for telling me about that. That's what I'm here for, babe. Get you anything else? I'd like something to drink. Sure. I'll set up a tab at the drink kiosk. Knock yourself out. Literally, if you want. З пробірки, як мені Don't drink подобається. anything for Turians or Quarians. It does nasty things to your insides. Once saw Krogan drink a liquefied Turian on a dare 6 or 7 centuries back. Nobody came out of that one looking pretty. О. What's it like being an Asari matriarch? Pretty much like being anything else. My parents had it more interesting than I did. Thanks for telling me about that. Right. Don't eat the nuts in the Red Bulls. They're for Turians and Quarians. You'll get cramps. Що, все, я випив? Коли це я встиг? О, дивіться, який магазинчик. Лучший азарийский алкоголь, который можно купить за деньги. Уровень очистки намного выше, чем у кругарского пойла. Бокал вина. Медовуха с мягким вкусом. По слухам, його готовить спеціально обучений ворка на безім'яній планеті, где-то в глубинах проходу Атики. Щось мені стрьомно купляти таку. А ну. І... Ваше здоров'я. А давайте таинственный напиток возьмем еще, интересно, болтать. Таинственный напиток, попрощайтесь с печенью. А ну. Реально мене колихає, диви. Чувак, успокойся. If you're hurting for things to do, maybe after work. Я напився реально. That's
А, можна і типу говорити. Okay, a little dry spell isn't gonna kill me. Так, реально мене вставило. Excuse me, I'm waiting for someone. So then he says, oh, it's okay. Ні, реально мене щось вставило, ця штука. Seasons or anything if we go natural. Да, реально, наче пливе картинка. Що мені так кажеться. Так, далі, як сюди звідси попасти ще кудись? То я просто тут кручуся, верчуся. Може десь через адміністратора? Ні, так не пойде. Як попасти надалі? Подождіть. Туди. Якось отут є десь проход, наче. I spent the last 2 years here. I had a purpose, a goal. Now that I've accomplished it, something occurs to me. In all that time, I never looked at the horizon. It is spectacular. Не знаю, він дуже такий крутий пацан, не знаю, дуже класний такий персонаж. Такий крутий, що аж прям мені завідно. Так, ладно, а ну давайте ще сюди глянемо, на всякий ще. Я чуть не можу знайти. Зараз глянемо, куди це я попаду ще раз. Може там десь я пропустив проход? Ну да, дивіться, я сюди заходжу, це грузові уровні, і там ще десь якийсь є проход одну. Лестниця я бачу. Десь отут лестниця. А, все. Єс, я хоч кудись the bits попав. coming in from the terminus systems are great for business. I don't know, some of them seem dangerous. That's the whole point. Danger means more contract work for us. No, she won't even talk to me. I don't know. She really has it in for humans. That might explain the damn contract. Чого? You're Shepard. I don't know if you remember me. I was a colonist at Zoo's Hope on Pharos. You saved us from that enormous Geth attack and from the Thorian creature's control. Too many people died in the fighting for us to save the colony. It's still better than being a slave to the Thorian, though. Але щось я не пам'ятаю, коли в неї такі мішки появилися. Where did the survivors go after Zoo's Hope shut down? Most of us stayed together and went back to Earth. Run down, but familiar. We needed familiar faces. Exogeny pretty much left us alone. They just left with every bit of Thorian goop they could find. What brings you to Ilium? We've had health trouble, probably because of how the Thorian controlled us. We got a deal on some medical tests from a colonial survey group. But the contract had fine print that lets them perform more invasive procedures without our consent. I've talked to the representative, but she won't listen. I think she has a problem with humans. Tell me more about the contract you signed to have these scans done. Barria Frontiers offered to do medical scans for next to nothing. Said they'd just use anything interesting they found in us. But there's a line we missed about how if they find something, they can do follow-up procedures as they see fit, without our consent. They can't actually force these procedures upon you. This is Ilium. They have contracts for just about everything you can imagine. If we don't take the tests, they'll declare us in breach of contract. We can't afford the legal fees they could hit us with. Контракт, якщо є, то все. What kind of health problems did the colonists have? We get these headaches, like we did when the Thorian was controlling us, and muscle twitches, nerve damage maybe. And sometimes we can feel each other. I can tell when someone nearby is in pain. Вау! Це що таке за способності? I'll talk to the survey group. Really? Thanks. The sales rep is at the Barria Frontiers kiosk. Так, найдите представителя Barria Frontiers и убедите, да?
Can I help you with something? I'm looking for an Asari warrior named Samara. Wait, why? Do you have a problem, or did she kill somebody already? Relax, I just need to speak with her. Good. Samara's the first Justicar I've seen on Ilium. If I'm lucky, things will stay peaceful. She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Just be polite when you meet her. Justicars embody our highest laws, and they usually stay in Asari space. She's not used to dealing with aliens. К общению с инопланетянами. Мы инопланетяне, да, згоден. Is Samara really that dangerous? If you follow the laws, you've got nothing to fear, and a Justicar would die without hesitation to protect the innocent. But their code orders them to stop lawbreakers, with lethal force in most cases, and everyone skirts the law somehow on Ilium. If someone tried to bribe her, she'd be obliged to gun them down as a matter of honor. I'm hoping to avoid that. Are you worried about other species coming into contact with her? If a Justicar kills an Asari, none of us questions it. But if she killed a human, do you think the Alliance would understand her actions and respect her authority? You can't even figure out your own religions. It's a big diplomatic incident just waiting to happen. Tell me about the Justicars. They're a monastic order. They've given up their families and possessions to follow their code. Most of them are on some lifelong mission, but they'll always stop to deal with any injustice they encounter, which can be a problem. In some ways, they're a lot like the Spectres, undertaking personal missions. Spectres are authorized by the Council. Who do Justicars represent? What? That's like, I don't know, a good human metaphor. They represent their code, our code. It's closer to a religious group than a legal branch. No law-abiding Asari would question a Justicar's orders. Nobody becomes a Justicar for personal gain. And they die before breaking their oaths. I'm looking for Samara. Like I said, she's at the commercial spaceport. You can hail a cab at the pedestal on that balcony over there. Thanks for your help. Good luck with the Justicar. Try not to piss her off. Щас хай поки взять таксі, я візьму пізніше. Щас хочу ще поговорить. Так, сейчас хвилинку, давайте сохраню на всякий. Щось сохраню, так, а що? I saw your conversation, human. You're here to complain about the medical contracts those colonists from Pharaoh signed. I suggest you leave. Your life is short enough. Do not waste what time you have bothering me. Why are you insisting on these tests? What use could they possibly be? Their use is not your concern. A legal binding contract was signed. Nothing else matters. All of you. Humans, Solarians, Turians. You come to our planet, then complain that our laws don't suit you. The galaxy would be a better place if nobody but the Asari had ever dragged themselves out of the primordial muck. Che. Perhaps we could work out different tests. Something that will work for both sides. If the colonists were not willing to abide by the terms of the contract, they should not have signed it. The onus is not upon me to accommodate them. So you'd be this harsh in your contract terms if these were Asari colonists? If they were Asari, they'd be dealing with problems unleashed by another race. Asari like my bondmate, who died when the Geth rebelled against the Quarians. Or my daughters, who died during the Geth attack on the Citadel. One worked in the embassy, the other was a greeter for the consort. Oh. I'm not speaking in hypotheticals, human. The aliens will never be my allies. The best they can do is give me useful medical data. Why was your bondmate on the Quarian homeworld? Studying the Quarians. Not their technology, but their music. She loved all their art. Said they had old souls. I think that's where my daughters got it from. Both of them love talking with people, exploring new cultures. They sound like wonderful people. The galaxy is lesser for their loss. Yes, it is. Do you think they'd want you to do this? I'm not. I didn't. Oh. Ха. Хорошее слово сказал, да? I'm sending an amended contract.
No more tests, no fees. There's enough grief in this galaxy. I don't need to add to it. А, це не те, що коли вони там були. Ну таке чуйка. Це ти, наверное, що були у тому то, що тікали. Ну мене тільки чуйка, що це тоді, коли тікали. Не знаю, чесно кажучи, не хочу так зморозити лишньо. Ну мені здається, це тоді, коли я не направив кораблі, щоб спасти отей корабль, який тікав із цими. Мабуть, так. I just received the revised contracts. Thank you, Shepard. I don't know what we would have done without you. Та, будь ласка. Головне, щоб здоров'я було. You know Irinia won't even talk to the non-Asari Так, а це що таке? It's like she's turned pure blood into her religion or something. А. Подожди, навігаційна карта центра Аїда? В смислі, а що це означає? Давай, я це все скуплю. Може це якась підказки чи що? Чи це нові ті? Типа, а може це начебто позначення нових сузірій, напевно? Ну, мабуть, так, мені здається. Так, ось там таксі. Won't be many pure-blood Asari left in a few generations. I feel kind of sad for her. Don't. For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. There's a 12-page contract for shipping, then a waiver for use. О, хе-хе, я можу зламати. Ай, не встиг. Не попастися, бо це буде мені. Не зловлять мене на цим. You're sure gateway weapons and armor are good enough for Eclipse? В смысле? Yeah, I've got a friend in Eclipse. She told me what I needed to get. Good. I'm pretty good at bypassing firewalls. Maybe they're looking for tips. Я не поняв одразу, що вони хотіли цим. Чи це типу, якщо вона взламав, а потім вона прийде і скаже, що йди ти гуляй? О, торговець оружієм. Why not? Every Asari has biotics. Might as well use them, right? The store's over there. And don't get cute. The whole place is monitored. The store's over there. And don't get cute. The whole place is monitored. Ай, хитре, знижки не дають. І нічого не дають, ніякої зброї. Та що таке? Де тут? Це ж зброї тут вроді, чи ні? А ну. Защитна, це защитна система, чи це я возмущаюсь. Blue rose of Ilium. You have blossomed in a tower of glass and plastic. But beauty under glass is untested and weak. А що вона тут стоїть? What do you want? Sorry, that damn Krogan's love poems are getting on my nerves. Oh, blue rose of Ilium. Let your roots... The Krogan is reading those love poems to get your attention? His name is Char. We're kind of dating, but, well, we're on a break. And he's trying to show me how sensitive he is by, well, wooing me. It's really bad. It must grow thorns to pierce the head of any. Why are the two of you on a break? He's serious. Serious, as in talking about kids. Char is a great guy to date, but for something permanent... Krogans live long lives. It's not like dating a human where you just stick it out for a century till they die. No offense. It made me wonder if he really likes me, or if he just wants kids. He can't have them any other way, you know, because of the genophage. Where are your honored dead? To fertilize the ground that you might grow strong. That sounds like a question you should ask him. I did. I don't think he realized that our kids would always have been Asari. Non-Asari don't always get that we're not taking alien DNA, we're just using it to randomize some of the genetic information. Anyway, Char was quiet for a long time. Then he said that he'd love our girls no matter what color they were. It doesn't seem common for Asari to date Krogan. What brought you two together? He's a fun guy, really smart.
especially for a Krogan. And he's got a good job as a transport technician. It's fun to join a mercenary guild or dance at bars for a few centuries, but eventually you hit the matron stage, you know? Then you get your back tattoo removed, let your scalp go back to its natural blue, and settle down with someone dependable. У нас удаляють татуировку со спины, голова снова становится синей, и мы заводим потомство с надежным партнером. You need to talk to your boyfriend. He's just gonna keep shouting poetry until you do. I know, but it's tough. I like him a lot. Hell, I love him. But I don't know if he's permanent Bond material. Look at him. He's obviously crazy about you. Is he? I mean, what if he just wants to have kids? Am I just his baby-making machine? He said I wasn't, but... If he said that, then you either trust him, so you have nothing to worry about, or you don't, and you've already decided. I guess I hadn't thought about it like that. And I do trust him, if he said it. I'm going to talk to him. Here, I've given you a discount at the terminal. Thanks for the help. Скидки я люблю. О, я собі прокачався. А ну. А ну, помощник, давайте прокачаємо. О, тепер дивимося. Телохранитель. Во время стресса вы активизуетесь. Время восстановления умений уменьшается. Сильный характер доводит очки героя или отступника до максимума. Ого, мінус 30%. Уху-ху-ху. Я буду шмалять просто тупо способностями кожен раз. Але мені дуже не подобається те, що герой і отступник плюс 100%. То це говорить про те, що мені розділить отак. А! І все. Так. Здоров'я уменьшається, восстановлення вміння. Та ні, реально грабитель лучше. Там мощность умений дається. Там, ну, восстановление, конечно, умений меньше, и здоровья, так по барабану. Оу, я буду мощный. О, Тейн тоже щось тут. А, Тейн хай пока побуде. Хай теж поки побуде, я прокачаю вже все ж таки для Гаруса повністю. А, давайте, зараз щось візьмемо. Так, плоская синяя рыба, известная... О, давай, хай поплаває в мене вона, а то там нема нічого. Ну давайте, я вже колекцію зберу. Крейсера Альянса. Ладно. Дивно, що торговець оружієм. We're looking for weapons. The store's over there. And don't get cute. The whole place is monitored. Де склад? Алло. Оце? Так, подождіть. Що... Защитной системе... А, Барья Фронтис. Сувеніри, защитні системи. Ну і де тут зброя? Ну де? Де? Бляха, як бісить. Eclipse might be fun for you. For me, it's the future. My clan's breeding strategy is at stake. Бляха, муха, це дорого. Та що так дорого? Але дивіться, ще плюс урон від пістолета цього, да? Ні, ну все одно дорого сильно. Защиту для плеч, повышая свою эффективность при помощи системы. Ну давайте, це класна штука. Може тільки... Та ні, ну дорого, все одно. Та ні, поки тратити не буду, ти що. У мене тоді взагалі бабла не буде. Може якось пізніше получиться. I'm telling you, relax. Dax will never notice a few missing pieces. No, I can't get in. Because it's a crime scene. It's all locked down. Eclipse mercs, some Justicar, I don't know. Nobody is ever going to see the extra merchandise. Which is why we're going to be rich. О.
А, кабіни, визвать кабіни таксі. Так, що? I'm on a call. А, я по телефону говорю. Так, ну погнали. І що у нас таксі? Чи це штучний теле? А, штучний.